but we repeat the result that we had in the league, 3-2. I don't think it's going to be that easy. I fully trust the team. I've seen them train yesterday. I saw them train today. They are very, very focused, and I'm sure that they will have a huge, great, impressive performance today on the pitch. But I think that our opposition won't make things easy at all for us. So this is basically everything that we can give you from La Cartuja at the moment. I will just refresh the lineup real quick for you. We'll be playing with Ter Stegen in goal, with Test, Araujo, Lenglet and Jordi Alba in defense, with Busquets, Sergio Roberto, Frenkie de Jong and Pedri, which thinking about how he had it on the live show, and Grayson, Dembele and Leo Messi in the front line. These are the 11 players that are set to start the game against Athletic de Bilbao, the Spanish Super Cup final, the first trophy that we can win this season. We made it to the final and we didn't make it this far to come this far, so let's just go take this trophy back to Barcelona, and hopefully the team can travel tomorrow back with another cup in the plane to live at the Barca Museum. This is everything for the moment from La Cartuja. Now it's time to go to the stands, and I will be connecting with all of you throughout the game. So thank you very much for tuning in, and stay tuned. I'll see you. Thank you, Georgina, for that warm-up as usual. It's always lovely to see you there at the stadiums. It's really cool to see the environment, the atmosphere. But it is the Spanish Super Cup final, FC Barcelona against Athletic Club, and we are so pumped for this final, or potentially our first trophy of the season. Yes, but we are facing a tough opponent. They made it very tough for us in the league game, even though we saw one of the best performances by Barca of the season. Let's not forget it was a 3-2 win. They took an early lead and they could have made life very difficult for us. Yeah, with Iñaki Williams almost. He scored first. I also do think that scoreline doesn't reflect our performance in that match. I don't think it should have been a 3-2. Mm-hmm. I think after the match, it was Andrea Orlandia that was saying it could have been 4-1, it could have been 5-1. Yeah. The result does not reflect at all that our performance. I think one of our best performances of the season. So I have utmost confidence in the players tonight. And even though that game, it was the first game for Marcelino as the coach for Athletic Club, and we must say that actually we have a lot of finals with Athletic Club de Bilbao. It's a really tough team, a good team, one of the greatest history in La Liga apart from Barca, Real Madrid, and Marcelino is a really good coach, so for us it can be a really tough game. Yeah, and Georgina was mentioning that Marcelino has had now more time to speak with the players and explain to them his tactics, what he wants to see from the team. So I don't think we're going to see the same exact side that we saw 10 days ago. No, exactly. And let's not forget this side beat Real Madrid on Thursday. So, they're a good team. They're a good team. And Raúl García was on fire in that game, scoring and twice. Marcelino have the record of beat Real Madrid with 4 different teams. It's crazy. And he loves against Real Madrid. He loves to face big teams, and he knows what is to win against Real Madrid and with Barca when he was for Valencia. So I think it's pretty. We have to keep an eye on him. Yes, but he didn't score in the last game, so it was just Iñaki Williams. And who was the other goal scorer? Muniain. Yes. So we contained him. Yeah. Shall we rate their dangers? Yes, we should. Yes. Let's start with the tier list, and let's start with the goalkeeper. The goalkeeper? Okay, we're going to do it with emojis. We've got the hands up emoji, the fire emoji, the lightning emoji, and the eyes emoji. And Unai Simón. Unai Simón, I'm going to suggest eyes, because they've done well in La Liga. They've got a fairly good record in terms of goals conceded, but Unai Simón didn't have his best performance against Barca in La Liga. One of them, at least, we could say was a bit of a mistake. So let's just keep an eye on that, and see if Barca can try and force those mistakes. Yes, hopefully that'll be the case. And let's not forget that he's a very talented keeper, so I like that we're putting the eye emojis. Do you agree with that? I totally agree. And when you know that Luis Enrique, as the Spanish national team coach, decided to call him for the national team, it's because he's given the reasons why they need to go with Spain. So if Luis Enrique call him, I say keep an eye on him. Very good. I would say, as you say, Maya, Luis Enrique is definitely keeping an eye on him. Yeah. So that's why we put the eye emojis. Anyway, let's move on to defense. Yeah, I was thinking hands up for this, just because in the last match against Real Madrid, like you were saying before to me, the last 10 minutes they held defending so well to keep Real Madrid and avoid them from scoring and equalizing. So hats off to them. So hands up. I mean, praise. Yeah. Complete praise.
Does the hats off emoji exist? There is a hat emoji, but there's not a... Well, we can say it's a hat. I mean, that's like a Let's movement suggest you would that. need, no? Let's suggest it to whoever because we it's have a to suggest. gentleman hands, right? Yes, it is. All right, let's Midfield. go to midfield. We were just talking about Raúl Garcia and how difficult he is and how much damage he can bring. With The thing is, Muniain. Raúl Garcia, do we categorize him as a midfielder or as a forward? Because he kind of plays as a forward, but I always think of him as a midfielder. So I'm putting him as a midfielder. Yeah. So let's go from there. If we go from there, we have Raúl Garcia, he scored the 2 goals against Real Madrid, who is a really dangerous player. And very dangerous in the air as well. He's very good with he's the headers. best one in La Liga with aerial duels. And apart from that, Muniain, which for me is their number 10 for a reason. Yeah. Muniain is super good, is one of the best players, I think, in the history of Athletic Club, something like that. And super dangerous, good with the shots outside from the box, and all the pace, the intelligence. He's clever, he's good. So they asked about Muniain in the press conference to Busquets, and he mentioned it. You're actually. defining the fire emoji to me, Maya. know, it is, it everything is. that you said suggests fire to me. Midfield so, fire? yeah, All midfield right, fire. let's now talk about the forward line, which they have very speedy players in their Well, front I line. mean, minute 3 the other day, we saw lightning. Yeah. Iñaki Williams. True lightning. Hit us like a thunderbolt. Yeah. So I mean, I don't think there's any question there. We know He's that's like a one of cheetah. the main threats of Athletic, that they can defend, but once they go out, they've got Iñaki Williams there, and he is a thunderbolt. Yeah. I mean, he can hit this in transition, very pacey, and we need to keep an eye on that. They always try to look for that long pass to Iñaki, who runs like 35 kilometers per hour, so he can do whatever he needs to score the goals, and we need to be careful with him, definitely. For sure. All right, so the front line next to the lightning emoji, and last but not least, the coach, Marcelino. Let's not forget that this same coach beat us in the Copa del Rey final. In 2019, 2019, that 2-1 defeat. So let's keep an eye on that. I would say eyes, for sure. Eyes. Yeah? Yeah, we said it before. Yeah, I agree. He likes to beat the big teams, Mata Gigante, so Yeah. we need to be careful All on, right. on Well- Marcelino. The translation of Mata Gigantes would be giant killer. Yeah. Yeah. And he knows how to It's do not as something well. that you say in English. No. No, not at all. But I mean, you get the sense of it. Exactly. Yeah, He yeah, likes yeah, to beat for the, sure. beat the big team. We got to keep an eye on him and his tactics. Anyways, that is our tier list for this final. Sergio Roberto joined Georgina in the warm-up, so let's hear what he had to say about this match. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Okay, we've got Sergio Roberto with us. Wasn't expecting him this early. Primera pregunta, lo haremos en castellano, obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? The first question Bien, is, how are you, cada vez Sergio? mejor, ya queda menos para poder volver con el Well, it won't be equipo long till I y come con back. muchas ganas de ver esta final. I'm really excited to see this final. Decidiste viajar con el equipo, ¿cómo les estabas viendo? No vas a poder participar. Have you seen con the team ellos hoy, lately? Pero, ¿cómo esperas el partido? ¿Qué te esperas de What do you ellos? expect from the He game? visto el equipo con muchas ganas, tanto los que están Team is really ahora excited for the convocados final. como los demás que estamos fuera, con Ansu, Ilaji, Conrad y Mateus, pues estamos All of us who have desde travelled fuera. are very excited Hemos viajado con ellos for para the estar game, con and el we've travelled equipo with them y, to bueno, give them esperemos support. que acabe lo mejor posible y And let's con el hope it título. ends the best way ¿Sabes dónde possible. estaréis? ¿Puestos por ahí? Sí, Where are you going to be vamos. sitting? Todavía. Ahora estamos arriba, pero vamos a estar... Right now we're up there, sí, but we're going to sí, be sí, down sí. close to the pitch. Genial. Y a ver, final de Supercopa del Rey, no sé si hay alguna final que tú de... Is there vas a ver como final that you aficionado remember hoy. particularly? No sé si hay alguna final que recuerdes especialmente de niño. Is there o one ya that's de very más special mayor for que you digas, when you were a kid? Recuerdo una final. Mi mejor recuerdo fue sobre todo My la final best de Champions, memory creo que was era the la Champions de- League final. No sé si era en París, que marcó... The one that was in Paris 2006, sí, sí. Peletti. in 2006, Porque yes. la primera, pues justo... It was the first one because I was born in 1992, so I don't really remember the first one. Entonces esa final, pues... So that final for me fue muy especial. It was very special. Está claro, a ver si hoy todos los culés que han nacido en estos últimos años puede ser la primera final que recuerden del Barça ganando. Sarah Salapur, did you like my It translation was there? amazing. I'm actually stunned. That was so great. Super, super good translations, Robert. Well, yeah, the interview was done in Spanish, and we did show it live before, Yes. solely in Spanish, and then Georgina did kind of a recap. But we thought it was fair for our English-speaking fans to do the live translation now. You can do it all, Robert. Very impressive. That's why they call I you a mean, legend, a living legend. the thing is, I like to watch things in their original language Yeah. because you get like kind of the expressions and everything. But I think we did it once one way, once the other way. So All right. we Well, offered thank it. you. Thank you for in that. every 'Cause I'm single sure version.
the fans that. What'd you say, Persian? Every single version. Oh, We okay. did, Yeah, no, I like Persian. I'm sure the fans that don't speak Spanish and don't understand. Should we do really it again and then appreciate you translate it No, into Persian? Oh, No. please. But no, it's We don't okay. have time. We don't We have don't have time for that. Inshallah. It's the only thing I know. Let's go over our 3 game keys. Yes. We each have a key. I'm going to start with mine, and it's about Leo Messi because he's back in the lineup. It's remember the last time Messi faced Athletic Club in a final. I was actually there at Camp Nou. I think it was one of my best memories at the stadium, and that was when Messi scored that incredible, I don't even think words do it justice how great and amazing that goal was. And I think it was a couple weeks later, there were physicians in America that were studying that goal. Like I saw a video where they were studying the angle, the speed, everything that Messi did for that goal. So incredible. So I'm gonna that's my game key, that Messi's back and he knows what it is to score against this club. Yeah, and that will definitely help us in terms of being more of a threat. I mean, my game key is about the system. With the 4-3-3, I think that our midfield... Oh, look, Luis Enrique's in the stands. Again. He's keeping an eye on everyone. Everyone, yes. There's my quote. Our midfield looks solid and comfortable with this 4-3-3 system. Busquets is the anchor of the midfield. You like when I use love that word, but I mean he's got 2 escuderos, 2 players helping him on each side, with Frenkie kind of being the balance between defense and making runs into the box, Pedri being the creative one. It kind of reminds me a little bit of Busquets, Xavi, Iniesta. I mean, I'm not saying Too much pressure, that Robert. it's too much pressure for them, but it kind of reminds me of that. And the new system is definitely benefiting those 3 players, Busquets, Frenkie de Jong and Pedri, so I'm very excited to see that. And obviously Pedri is part of that midfield. Messi is back. We're really looking forward to seeing that Pedri-Messi connection. And I mean, you said our midfield. I think Barca, it's all about midfield and building play. So it's when our midfield plays well, the team play well. We saw a little handshake there between Jordi Alba and Araujo, which was Yes. interesting. Yes. I think he was saying something like, be focused. And I don't know. He was doing like a sign like, let's keep... We got yeah, this. like- We got this. Your It's our actual cup. key is about focus. about being focused and keep that spirit from the semi-final. Yes. I think we need to keep pushing and fighting until the end. We did it against Real Sociedad. Barca need to replicate the spirit of the semi-final because I feel like the entire team was fighting and doing everything until the very end, that even Ter Stegen mentioned it after the game, that when he walked to the players, he saw their faces and they were all plenty of confidence, and he said, we can do this. We definitely can do this, because I think everyone feels that we can. And tonight it's not going to be different, because even Messi is with us, so everything can Even go better. Yeah, that's even better. So definitely today we have to keep that spirit and we have to be hungry and fight for this title. Yeah, and I also think that we just have a great momentum after Yes. winning a penalty shootout. Like you said, I feel like a lot of it comes down to luck. Yeah. And just how it went down, the penalty shootout, with Ter Everything. Stegen saving 2 of the shots, Ricky Puig scoring the last one. I feel like we're in a great momentum, and I hope we can continue that with high spirits and lift our first trophy. It was like a roller coaster, because we feel it was super excited, we can do this, and then we fell a little bit, but then was Ricky Puig, Ter Stegen doing that 2 saves. Everything goes in the perfect way, so Incredible. Well, now we're seeing the players walk onto the pitch, so why don't we go over the lineups? First Barca's and then Athletic Club. Yes, so let's go over the lineups. Barca playing in Blaugrana today. Marc-Andre Ter Stegen in goal, with Serginho Dest, Araujo, Langlais and Jordi Alba in defense. Busquets, Frenkie de Jong and Pedri in midfield. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann and Lionel Messi in the starting lineup. He missed the semi-final, but he's here for the final, and I'm sure he's going to make an impact. Yes. Let's go for Athletics lineup. Unai Simon in goal, with Capa, Yeray, Íñigo Martínez and Valenciaga in defense. On the right, De Marcos. On the left, Muniain. In midfield, Dani Garcia and Vencedor. Up front, Raúl Garcia and Iñaki Williams. I want the fans to rate the lineup from 1 to 10 on the live chat, and we'll show the live chat right now. So go ahead and do that. Lineup from 1 to 10. My rating is 9.5. I said 10 because the last time, like I said, Messi wasn't on the pitch. He is now, so I'm going to go with 10. And by the way, guys, I'm reading your guys' comments, so please drop them on the live chat and we'll read some. we're about to start. What? Rate the lineup 1 to 10. What For did you me, say again? It's
definitely a 10. If Messi is on it, Pedri, Ter Stegen, De Jong, everything's perfect. So 10 out of 10. 10 out of 10. All right, guys. Well, also another thing. Are you culés subscribed to FC Barcelona's YouTube channel? If you guys are, I want to see the number 1 on the live chat. If you guys aren't, the number 2, but go subscribe and change that 2 into the 1. Yeah, exactly. I'm going to quote the Spice Girls. Make 2 become 1. Make 2 become 1. We want to see lots of 1s. But I'm going to show you guys, if you don't know how you can actually subscribe. I'm going to go to FC Barcelona's YouTube channel. Can you guys see me? If we can get a close-up, I'm going to show you guys how to properly subscribe to the YouTube channel. So, this is the FC Barcelona YouTube channel. Oh, okay. And right here, subscribe. Boom. Now, if you want to turn on your notifications and always be notified when Barca posts a video, because I have that, my notifications are always on, you press the bell and you put all. And now, whenever Barca posts a video on YouTube, you will be notified. So, guys, definitely do that. And I want to see the live chat. Lots of 1s. Subscribe, guys. Learning with Sarah, Robert. Learning with Sarah. You see? How did we not think of this? I mean, it could have been the way to do it. Learning with Sarah, learning how to turn on your notifications and subscribe to Barca's YouTube channel. Guys, turn them on because you'll get all the alerts when all the content comes out. So exactly, you don't miss a thing. You won't miss anything you if you turn on the not notifications and you subscribe to Barca's YouTube channel. I mean, I can't believe you haven't done it yet. I mean, don't tell me. I've been subscribed. I have my notifications. I love that. Right. Don't tell me. All right, the game is underway. Barca playing in Blaugrana, taking towards our left, and Athletic Bilbao playing in their traditional red and white. معكابة في الدفاع فيريسيدور مع وجود دي ماركوس داني غارسيا مونياين راول غارسيا في الهجوم نايكي ويليامز في قائمة المدرب مارسيلينيو لفريق أتلتيك بلباو الذي يقابل البارسا في هذا النهائي الكبير. كل التحية لكم أينما كنتم. برشلونة بقيادة ميسي في هذه الأمسية الكبيرة ضد بلباو. أتلتيك يريد تكرار ما حدث في 2015 والفوز على برشلونة في نهائي كأس السوبر البطولة التي يتمنى رونالد كومان أن تكون بداية نجاحاته مع برشلونة كمدرب بعد أن كان نجما لامعا رائعا فذا في خط الدفاع للبارسا كلاعب. كل التحية لكم أينما كنتم. بدأت أحداث هذه المباراة البارسا وأتلتيك بلباو في ملعب لا كارتوخا على حساب بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر KSA سبورتس. نحن وإياكم نتوقع مباراة مثيرة بالتأكيد، وهذا ما ننتظره. الفريق الباسكي اللي لديه الكثير من الذكريات الرائعة على مستوى بطولات الكأس في كوبا ديل ري بالذات، هو ثاني أكثر الأندية تتويجا بعد برشلونة الأكثر تتويجا سيد بطولات الكأس وكذلك سيد بطولات كأس السوبر. كأس السوبر لم تكن تعني لبرشلونة الشيء الكثير، لم تكن تعني لبرشلونة الشيء الكثير، أو بما أدق لم تكن من ضمن الأولويات للبارسا. تقريبا عادية هذه البطولة مقارنة بدوري أبطال أوروبا والليغا والكوبا ديل ري. كانت مثل قطعة الكرز التي توضع فوق كعكة برشلونة الكبيرة. بالنسبة لكأس السوبر يمكن أن تكون رابع بطولة في سنة، الخماسية والسداسية بالنسبة لكأس السوبر المحلية. اليوم تغيرت الكثير من الأشياء، فعام مضى كان كارثيا في برشلونة. لقد فشلوا في الفوز من الليغا وفشلوا في التأهل والحصول على بطولة الكوبا ديل ري ضد بلباو بالذات، وبعد ذلك كانت نتائج سيئة في بطولة الدوري أبطال أوروبا ومغادرة من الباب الضيق جدا ضد البايرن. كل تلك الملامح والمشاكل والعشوائية، الباب الذي فتح للعشوائية في برشلونة على مصراعيه يا كومان. لذلك هذه بالذات ستكون مهمة لبرشلونة، هذه الكأس التي لم تكن من الأولويات اليوم أصبحت مهمة لتحسين وضعية برشلونة. هذا كل لا يعني أتلتيك بشيء ليأمل في أن تكون هي أمسيته، هي ليلته، هي تاريخه، هي بطولته. محاولة على اليمين، ماركوس يحاول دي ماركوس بينية لمونياين على جهة اليمين، كابة عرضية لويليامز. الدفاع يتدخل، الإبعاد على مرتين من عناصر برشلونة، والحكم بعد ذلك يحتسب خطأ لمصلحة
لينجلي المدافع الفرنسي، وعلى المدافع الايمن المتقدم في اتلتيك وهو كابا الظهير الايمن في قائمة الفريق الباسكي الكبير. كرة لمصلحة برشلونة. طبعا كل شيء يظل مفتوحا في مباراة نهائية من هذا الوزن، وبطبيعة الحال بعد الفوز على ريال مدريد كان حديث الباسك انهم ستكون لديهم بطولة تاريخية، ان يفوزوا بكأس السوبر بعد ان يتفوقوا على ريال مدريد وعلى برشلونة بعد ذلك. بطبيعة الحال هذا ما يتمنى ويحلم به في فريق اتلتيك في هذه الأمسية الكبيرة. كرة إلى رمية جانبية لكارتوخا. الملعب الذي يتسع ل60,000 مشجع لم تقم عليه مباراة نهائية. هذا هو مارسيلينو. يا لها من أرقام صعبة قاسية ضد برشلونة. تصور 22 مباراة لمارسيلينيو ضد البارسا، فيها 15 هزيمة، 6 عدولات، فقط فوز وحيد في 22 مباراة ضد برشلونة بالنسبة لمارسيلينيو في كل الأندية التي دربها. ولكن الفوز الوحيد لم يكن فوزا عاديا لمارسيلينيو. لقد فاز على برشلونة في مباراة وحيدة، نعم يا كومان، ولكنها كانت مباراة نهائية في الكوبا ديل ري في مايو 2019 ضد برشلونة، عندما كان مدربا لفالنسيا مع ثنائية جاميرو ورودريجو مقابل هدف وحيد لأسطورة برشلونة على الدوام ليونيل ميسي. الرمية الجانبية لجوردي ألبا. بدايات صعبة في النهائيات بالتأكيد، كثير من الحذر، كثير من الحرص، الكثير من الخوف بعدم المجازفة، عدم قبول أهداف. كرة طويلة تبعد بعد ذلك من بوسكيتس، بعد على الجهة اليسرى لجريزمان، محاولة بناء هجمة. لمن هذه هي جريزمان؟ عند مونياين، تحولت لأتلتيك. مونياين يحافظ على كرته، حل فردي مهم جدا عند مونياين وكذلك ويليامز. كرة على الجهة اليمنى، محاولة فيها تغطية، فيها تدخل، تصل بعد ذلك للخلف، محاولة بناء هجمة ياراي لداني غارثيا في وسط الملعب. داني بتمريره في الجهه اليسرى عند بالنسياغا. اتلتيك في محاولة هجوم لداني او من راؤول غارسيا، محاولة للباسك على الجهة اليسرى، ولكن التغطية من جانب ديست، وبعد ذلك الكرة تبعد امام بالنسياغا الى رمية جانبية لاتلتيك بلباو. مباريات كرة القدم بدون مشجعين مباريات صعب تقبلها، او بمعنى ادق تفقد الكثير من الشغف، تفقد الكثير من المتعة، تفقد الكثير من الروح داخل المباراة في عدم وجود المشجعين. لكننا اعتدنا على ذلك منذ بداية جائحة كورونا على مستوى العالم. تتكلم في عدم وصول المشجعين إلى أرضية الملعب. ليو على الجهة اليمنى ليونغ، محاولة بناء هجمة لمصلحة ديونغ، تغطية وتدخل في الأخير إلى رمية جانبية لمصلحة البارسا. رمية جانبية للبارسا. الكرة تعود مرة أخرى من ليو، تدخل تام امام ديمبلي في اللقطه الماضيه. بوسكيتس يغير اتجاه اللاعب لجوردي ألبا. الخمس دقائق الست دقائق الاولى ليله صعبه بالتاكيد على كلا الفريقين. عيون على عوده ميسي، عيون اخرى عليك يا جريزمان. مباراه من هذا النوع كمباراه نهائيه يحتاج فيها جريزمان يكون في افضل حالاته ليواجه الكثير من الانتقادات والضغط العالي عليه. كره على ناحيه اليمين، ديمبلي يصل فيها تسلل على ديمبلي. مرت سنوات وسنوات بطبيعة الحال تغير فيها الكثير من الأشياء. طبعا برشلونة بعد استقالة إدارته وتأجيل انتخابات وأمور كثيرة، الملف الأهم والأبرز إمكانية بقاء ليو أم لا. بالتأكيد الأمر صعب جدا الحكم عليه بالنسبة لليونيل ميسي الذي يمكن أن يغادر برشلونة، هذا وارد جدا بالتأكيد. الكرة تعود، كانت في الصورة على ما يبدو إيريني لوثانو وزيرة الدولة للشؤون الرياضة في اسبانيا. الكرة تحولت إلى رمية جانبية لديست المدافع الأيمن. دقائق أولى في أحداث هذه الأمسية وفي أحداث هذا النهائي للمدافع الأيمن في تشكيلة البارسا. ديست يلعب كرة إلى بوسكيتس بعيدة عن الكل وسهلة لعناصر أتلتيك. في الأخير الكرة للباسكين. الفريق البرشلوني 13 بطولة على مستوى كأس السوبر الإسبانية، الأكثر تتويجا تاريخيا بهذه البطولة برشلونة. 13 لقب، كان منها مرتين ضد أتلتيك بلباو. 83 كان الانتصار الأول بالكأس ضد الباسك، 3-2 في مجموع المباراتين في موسم 83-84. ثم في 2009 الجيل الذهبي لبرشلونة، كرة برشلونة اللي تغنى فيها الكل
حتى المشجعين اللي ضد البرسا كانوا يستمتعون ولو لم يعلنوا ذلك على الملعب بما كان يقدم برشلونة. 2009 كان الانتصار بثاني الألقاب أو باللقب الثاني على حساب بلباو، اتكلم كان بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. الكرة تعود إلى ديمبلي، محاولة بناء هجمة ألبا على اليسار، تغطية وتدخل من بالانتظار غارسيا، صراع كاباب إلى ألبا أو كانت من دي ماركوس، عودة بعد ذلك لمصلحة أتلتيك بلباو. صراعات بدنية متوقع أن تكون كبيرة هذا المساء من جانب الفريقين، من جانب برشلونة وكذلك أتلتيك اللي قدم مباراة تكتيكية عالية جدا ضد ريال مدريد في الدور نصف النهائي. الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة أتلتيك، بناء الهجمة من يراي قلب الدفاع إلى كاباب، لمسة لغارسيا، تغطية وتدخل أكثر من لاعب عليه. الكرة تبقى لمصلحة الفريق الباسكي في وسط الملعب، حافظ على تقاليده لسنوات طويلة هذا أتلتيك بلباو، لا يلبس قميص أتلتيك أو يمثل نادي إلا اللاعبين ولدوا في هذا الإقليم. ويليامز تمريرة لكنها بعيدة عن الكل، وتير شتيجن يؤمن عليها لتبقى في اللعب ولم تخرج إلى ركنية على ما يبدو. كرة مارك أندري تير شتيجن، ليلة كانت كبيرة جدا ضد سوسيداد لتير شتيجن الذي تألق وتعملق ضد سوسيداد، وتمكن بعد ذلك برشلونة من الوصول إلى المباراة النهائية بفضل تألق حارس مرماه الألماني في تلك المباراة. بالنسبة لمارك أندري تير شتيجن، كرة تصل مرة أخرى، محاولة بناء هجمة، لكن عندما يكون نجم برشلونة هو حارس المرمى فإنك تتساءل عن وضعية برشلونة بعد ذلك. إذا كان النجم الذي يقود البارسا للتأهل والفوز هو حارس المرمى، تتساءل عن بقية اللاعبين. كرة للأمام، محاولة ويليامز حلوة تعود مرة أخرى لمصلحة دي ماركوس، تمريرة فيها تغطية على مرتين إلى ديونج، بناء هجمة لديونج، ديمبلي على اليمين، العودة بعد ذلك لديست. كان في الكثير من الخوف، الحرص من البارسا على وضعية ميسي قبل انطلاقة هذه المباراة، الخوف على وضعية ليو قبل انطلاقة مباراة الليلة. ميسي وجوده مهم على مستوى المعنويات قبل كل شيء، طبعا اللاعب اللي فاز بكل شيء مع برشلونة، وبطبيعة الحال على مستوى النهائيات تتكلم عن 20 نهائي، كنهائي مباراة واحدة من مباراة واحدة في 20 نهائي. ميسي فاز في 16 منها وخسر فقط في 4 مباريات نهائية. كرة تصل إلى جهة اليمين، محاولة من جانب كاباب، غير التأثير الفني الرهيب اللي يقدم البارسا، تأثير المعنوي للمجموعة حتى المشجعين بالتأكيد وجود ليو في مباراة الليلة. تعود الكرة في وسط الملعب لمونياين، تغطية وتدخل إلى ديست، بناء هجمة لبرشلونة. 10 دقائق لعب في هذه المباراة، لم نشاهد فرصة حقيقية على المرمى لا من جانب البارسا ولا من جانب أتلتيك. كرة تعود لوسط الملعب عند الإنجلي بلمسة إلى جريزمان، أنتوني، جوردي ألبا، محاولة 1 على 1 بالكعب، تمريرة فيها تغطية وتدخل أمام بدري، وبعد ذلك الكرة للأمام فيها خطأ على الإنجلي، انذار على ما يبدو. نعم، انذار على الإنجلي. هجمة كانت مرتدة واعدة لويليامز، سرعة ويليامز سبب مشاكل كبيرة جدا في دفاع برشلونة. متوقع أن يجد بعض المساحات في انطلاقاته، في سرعته، ممكن يسبب بعض أو الكثير من المشاكل لدفاع برشلونة، مثل هذه الانطلاقة أمام الإنجلي اللي اضطر لإعاقة ويليامز، وبعد ذلك حصل على انذار. بالنسبة للإنجلي اللي أيضا سبق وأن تعرض لحالة طرد في مباراة جيرونا من ذات الحكم، من خيل مانزانو الذي لا يبدو أن لديه ذكريات جيدة مع البارسا.